Chiar voiam să văd ăsta in my own time, dar mă uit cu voi. When it comes to housing, commie blocks get a bad rap. We've all seen the depressing images. Se numește commie blocks are pretty good, actually. When it comes to housing, commie blocks get a bad rap. We've all seen the depressing images from the former Soviet states of decaying grey blocks under a dark sky, surrounded by dead vegetation. The whole of it looks less like a residential area and more like a Resident Evil map, no pun intended. However, this impression may not be correct. What if I told you that commie blocks aren't that bad actually? On the contrary, they're pretty good, both in terms of architecture and city planning. In many cases, they... Sincer, toate astea, dacă te uiți la ele cum arătau imediat după... Da, yeah, them something. Dacă te uiți la ele imediat după ce au fost făcute, sunt superbe toate, adică arată locuibil și normal și cu spații verzi și cu pula. Can even beat brand new housing development. But how is that possible? Let's find out. Following the Second World War, most people in Central Eastern Europe still lived in houses and apartments that had very few to no basic amenities. That meant an outside toilet, no bathroom, sometimes no separate rooms even, running water and electricity maybe. Very often 3 or even 4 generations shared a living space together. If you wanted to cook or heat, you had to chop some wood and make a fire. Bathing was often done in a portable water basin. All in all, in the 1950s Central Eastern Europe, most of the population lived in near medieval conditions even inside cities, due to a growing urban population, industrialization, and World War II destroying significant amounts of the housing stock. There was a severe housing crisis in many parts of the former Eastern Bloc. Traditional brick buildings, however, were slow to put up, relatively expensive, and required a large workforce. To help alleviate these problems, Soviet planners came up with the architecture version of Lego. Factories were built all over the Eastern Bloc whose sole purpose was to manufacture standardized prefab concrete panels on an enormous scale. The idea was to build the foundation of the future apartment block and then just deliver a pile of prefab panels to the site where workers keep putting them together until they have a building. And in theory, this would allow them to put up a shit ton of buildings quickly and cheaply. And it worked. From the 50s all the way till the 80s, enormous amounts of affordable housing was built in every major town and city, which effectively solved the housing crisis. So in terms of cost, time and capacity, commie blocks did great. The buildings themselves are of reasonably good quality. After all, they're big hunks of concrete. It's pretty hard to mess that up. Of course, there were some issues, such as top floor apartments leaking due to faulty roofs or elevators being prone to breakdowns, but aside from such minor issues, the overall result is positive. And so as a consequently, as we... Alright, it sounds like I need a bit of relaxation, but where are my headphones? So click the link checking out mostly house families aspect. In Budapest, on order. Aside from architecture, commie blocks also had a strong social aspect. In Budapest, at the time of inauguration, the Újpalota residential area mostly housed families moving in from the villages or the inner city. Péter Horváth, a photographer, was there in 1970 to document the moving in process and learn more about the new tenants' experiences. In practice, he helped a dozen or so families move in, and in exchange he got to take some pictures and ask a few questions. According to him, Mobila aia bună! Mobila aia bună! Sunt curios, în caz de cutremur, acești pereți prefabricați... Da seama că trolezi. Știi că a exagerat un cutremur imens, nu? În București, în România. N-au căzut niciun... Adică bine, erau și recenți. Acum la următorul probabil o să mai cadă din ei. Dar așa e orice clădire care nu e făcută pentru asta. Cu fiecare cutremur se slăbește și mai mult... Și again, adică exact cum zice și ăsta, au fost făcute cât mai basic pentru a oferi locuințe pe loc. La multe dintre ele nici nu era planul să rămână astea, erau planul să le dărâme și să facă altele noi, gen în Uniunea Sovietică. Adică nu era planul să rămână astea de, nu știu cum, de 4 etaje. During one family's move-in, their little daughter, after exploring the whole apartment, reported to her parents in a state of amazement that the apartment has multiple rooms. The photographer's own grandmother also told a story about his mother and aunt, back then the same age as that little girl, about how it was almost impossible to drag them out of the bathroom. They were completely astounded by it, since in their previous apartment in the 7th district, they could only bathe in a handheld basin. For the new tenants, commie blocks were near science fiction, moving out of a dark, damp, smoky apartment without a toilet into a brand new, bright, modern apartment with every amenity inside. For a lot of people, commie blocks represented a civilizational leap forward. But the real secret of commie blocks isn't the individual buildings. As I've mentioned, in terms of quality of life, commie blocks can beat even brand new housing development. And this is possible because of the urban planning surrounding them. In Hungary and across the Eastern Bloc... Da, cred că asta era cel mai drăguț la tot planning-ul ăsta. N-a fost doar socialist, că așa se plănuiau și în Statele Vestice, tot cu
tot cu omul în minte și nu cu mașinile, în mare parte. Dar cred că asta era cel mai drăguț, ideea asta de cum e în Barcelona super blocuri, știi, că ai 10 blocuri și la fiecare 10 blocuri, sau mă, 30 de blocuri și la fiecare 30 de blocuri ai școală, grădiniță, supermarket, alimentară, parc, aia și că cumva că nu ești nevoit să ieși din arealul ăla de 30 de blocuri ca să poți să-ți trăiești viața liniștit și când ieși este cumva like, că vrei tu sau că ai nevoie să te duci la o instituție sau ceva la mod. Dacă nu ești nevoit, cum facem astăzi, de exemplu, să pleci din cartier de la tine, să te duci undeva la 20 de kilometri distanță ca să lucrezi. Ca să te duci la spirit, să faci orice, practic. Dacă stai în, nu știu, în apărătorii patriei în București, nu prea ai nimic lângă tine. The new residential areas were built based on so-called complete planning. The designers paid attention not just to the amenities and services inside the buildings, but also outside them. Inside most of the Soviet-era residential areas, to this day there are kindergartens, schools, doctors' offices, post offices, sports fields, parks, supermarkets, and so on. Everything you need for living in a city, all within walking distance from your home or erau complexele astea pe care le știți, care aveau efectiv de toate. Nu trebuia să ai o nevoie specifică să nu o găsești pe aici. Everything you need for living in a city, all within walking distance from your home or accessible through public transportation. The latter provided comfortable access to the rest of the city, great in terms of urban mobility. In many areas, the street plan was such that it didn't allow through traffic, which was an early iteration of superblocks. How cool is that? Since then, the Soviet times... Hai, doamne, că am zis ce a zis asta. Through traffic, which was an early iteration of superblocks. How cool is that? Since then, the Soviet times came to an end. A good riddance, if you ask me. But for all its negatives, like the one-party system, the media censorship, the police state, institutionalized corruption, nepotism, and so on, housing stands out as a rare, almost universal positive. Today, in the wake of regime changes and economic upheavals, many prefab residential areas have seen better days. But with proper landscaping and renovation, including facade insulation, these buildings can stand up to the best newly built. What many tenants of new developments find is that their neighborhood was built not for the sake of housing first Doamne, jegurile astea oribile. and foremost, but for making a profit. As a result, Îți dai seama cum e să stai aici că ai lumină gen o oră pe zi? Gen aici pe colț? if the local legislation allows, many developers skimp on the public services and amenities and just focus on squeezing as many units as they can on the parcel. This can result in new development like this one, with ground floor courtyard-facing apartments that are best suitable for van buyers because you won't be seeing any sunlight there. And this tightly packed quote-unquote luxury development is just a few meters away from the commie blocks, with plenty of space, greenery and amenities between them. All in all, commie blocks are pretty good. At least they can be, but for that the city and the tenants need to invest in the area. Thankfully, this is already happening throughout Central Eastern Europe, with Germany having the wildest ideas in terms of renovation, and also countries like Ukraine starting to catch up. Future prospects, in my opinion, could even include full-on car-free neighborhoods with additional vehicle tax and parking fees to further Băi, disincentivize. erau atât de frumoase căcaturile astea. Nu știu de ce îmi plac atât de mult, dar îmi plac super mult. Căcaturile astea așa pe 2-3 etaje, dar aveai jos salon, sus cafenea, nu știu, mi se pare foarte cute. Scările astea așa mari. Da, brutalism enjoyer. Da, nu sunt neapărat brutalism enjoyer, dar îmi plac căcaturile astea. Car ownership. And how cool Asta e would that discoteca No Problem din Oradea. be? Commie block neighborhoods paving the way to the future of urbanism. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe, and do check out my Patreon if Cred că mai avea ceva pe... I want to talk about Barcelona's cubes because they represent one of the most fascinating human-centered attempts at urban planning in history. In the 1800s, Barcelona was not a pleasant place to live. In order to reduce the pressure of a rising population density, which increased the likelihood for disease and general displeasure, Că tot așa, când te uiți la ele, când abia au fost făcute, faci cruci și zici, băi, ce frumos. Poatii verzi. Aici am făcut eu școala generală, undeva pe aici. Ei nici nu prea erau mașini. Și părea destul de gol, așa, overall, dar... Asta e tot un complex comercial, piață. Cute. Aici chiar e foarte gol, chiar imediat după ce le-au făcut. Dar după și acum, copaci peste tot, adică e plin de verdeață, ce-a mai rămas din ea și n-au dărâmat.
Era un centru comercial imens. Și încă sunt cumva mult mai mici, dar încă sunt spațiile astea vechi pe mijloc. Ce ai făcut, mă, nene? Complex favorit. Sorry bro, that looks dead. Păi era abia după ce l-au făcut. Adică poze din 60 de când l-au făcut. Hai, mă, nene! Acum e podul ăla urât. Bă, mea și pula, au făcut un jec din tot parcul ăsta. I hate it so much. Drumul taberei Valea Alomiței, unde am copilărit și eu în debutul anilor 70. Tăltuiește stânca, brăzdată de izvoare. Tăltuiește stânca, brăzdată de izvoare. Durând semeți comor de măreții, poartă de trecere spre culmi, spre veșnicii. Unul din blocurile astea am stat eu. Oh, holy shit. Bă, mă fascinează că am fost în multe dintre blocurile astea și sunt așa, holy fuck, I've been there. Doar să repet aceste imagini, ok. Doamne, deci cum arată acum acest parc, băga mea și... Vă rog eu frumos, podul ăsta penibil. Asta, hai să zicem. Măi, dar au pus, deci au pus, deci s-a dat pe parcul ăsta care e destul de mic, cât s-a dat pe tot parcul Iore la reamenajare. Măi, și au pus, deci ca să cheltuie banii, uitați copăcii ăștia, vă rog eu frumos. Sunt 10 copăcii unul lângă altul în ghivece diferite. Și aici mai sunt încă 20. Sunt lumini din metru în metru. Felinar mare, felinar mic, felinar mic, felinar mare, felinar mare, felinar... Măi, sunt efectiv LED-uri, lumini și toate căcaturile de lumințe din metru în metru. Dă-ți bubuie ochii când te plimbi noaptea. Ceva oribil. Uitați-vă cât stâlpi sunt, vă rog eu frumos, cât stâlpi de lumină sunt unul lângă altul. Efectiv nu mai știu pe ce să mai cheltuie bani. Salut, am lucrat la parc, absolut tot ce vezi acolo pus aiurea a fost ales specific de primar. Da, de sclavul ăla de la PSD, cum morțiul îl chema. Caută Piatra Neamț anii 70 la Moș Zlăvog. Piatra Neamț chiar e un oraș cinstit din România. Hai, lasă-mă! Ce frumos! Dă-te dracu, ce frumos! A pus Ceaușescu palmier cu aia. A pus Ceaușescu palmier în Piatra Neamț de timpul. Frumos.